Namaste, everyone. Welcome to the special celebration on Patriji Meditation channel, that is Valentine's Week. And we are very glad that we are getting to celebrate these 7 days in respect to the significance of each day. And today we have our special guest, Sheetal ji. Sheetal has spent many years working in IT, including at well known companies like IBM. However, she now focuses her energy on meditation. She is a meditation coach living in Atlanta, USA, and volunteers for various organizations like PSSM USA and Buddha CEO Quantum Foundation. She is also the CEO of PSSM USA, a nonprofit organization. Her journey started with meditation and it spans over 14 years and it has transformed her life. She practices a simple form of meditation called Anapanasati, which focuses on breath mindfulness. She is passionate about spreading awareness through Anapanasati. And outside of meditation, Sheetal enjoys reading, storytelling, cooking, interior designing, and spending time in nature. She looks up to Patriji, Dr. GK, and Chandra Pulamarasetti as her role models and mentors in her spiritual journey. I welcome you, ma'am. Thank you for taking up today's Rose Day special celebration session. Yes, ma'am. We are all ears and we are very excited to hear you talk on Rose Day. After the session, we'll go for meditation. Sure, definitely. Thank you so much, Aruna. Thank you for the wonderful introduction. And my deepest gratitude to Brahmarshi Pitamaha Patriji. Because of him, today we are all sitting here and practicing meditation, reaping the benefits of meditation and helping each other to empower each other on this planet Earth. So, and also I would like to express gratitude to Padma Madam for creating such a beautiful program, very thoughtful, beautifully, like, she combined both the spiritual and materialistic world, what is happening around us, and how do we find the meaning in everything what we celebrate. And a beautiful thought. And today is a Rose Day, as you mentioned to the viewers, right? Actually, I also do not know that today is a Rose Day until you specified each day for all 7 days, right? So, yes, very happy to be here, friends. So, I will share, like, since it is a Rose Day, how we can relate the Rose Day with our spirituality and in our day-to-day life. So, we'll go from there. So, rose represents the union. Just a second, my dear friends. You can hear me, right? Yes, you're clearly audible. Okay, cool. So what I mean to say is, like, rose is, to me, rose is a representation of union. It is a masculine and feminine energy together. So if you can observe the rose, the top of the rose is very soft, very beautiful, and very, very gentle with the beautiful colors, right? That represents the feminine side of the energy, whereas the stem is also very important. It represents the masculine energy. So to me, the rose is all about, like, the oneness consciousness, and the oneness contains only love, right? So that's why maybe this Valentine's Day, everybody gives roses to each other. Like, not only the husband and wife and fiancé and would be not that relation, right? So you can give rose to your mom, you can give a rose to your sister, rose to your neighbor, rose to a stranger too. So that's all it means, right? I am there for you, and let's take care of each other. So that is all. That is a representation of union, from the rose perspective. And also, especially the red color represents, like, when a Valentine's Day comes, like, the moment you say rose, what color comes into our mind is, the first thing is like red rose, right? So as soon as you say roses, only red color appears. Of course, there are so many different colors, but there is a
specific attention to the red color. So the red color represents again love, passion, and friendship, joy, and admiration. So these are all symbol of these are all the symbol of rose color, red, and also roses. To me, like as soon as you give roses to someone or you receive roses, what do you feel? First thing, you feel so happy, right? All of a sudden, doesn't matter what mood you are in, doesn't matter like how much trouble or like how bad your day is, like like any moment it can bring back to the present moment. That is the power of rose, my dear friends. So what rose does is rose does activate the heart chakra. So that's why as soon as you receive rose, what is your expression? Ah, so beautiful. So that word is coming from where? Like sometimes we don't even find words to express the feeling when we receive flowers or when we receive roses, right? So that feeling is coming from chakra, anahata chakra. Anahata, that does not have sound, but still we need to express something. That's why we are building some words to say, oh, this is so beautiful. Oh, this is, otherwise there is no way that we can express the feeling what we are feeling with the words. So that's what I feel always. And also it helps us to connect deeper with the energy. So inside, I mean, we are all we are all energy beings, right? So our heart and mind is not coherent. That's why we are having so many troubles in our life, right? So mind is saying one thing, heart is saying one thing. We are not able to understand what heart is saying. Always we are dominated by mind, and then we are driving our lives within mind, and we are facing the charges like what mind is doing, right? It creates so much of so much of a duality. It creates so much of a wanting. It creates so many things, right? But whereas heart always giving the messages like, listen to me, connect to me, listen to me. I can guide you. Do not worry. Everything is fine. So all a heart always says that. So the moment like the rose represents, and when you see the rose, when you smell the rose, and then the representation comes is energy, my dear friends. So you connect deeply within yourself with your own energy. So once you connect with energy, with your own energy, what happens? Then you become center, and you will start observing yourself, like what is happening around you, and you are a happy being. So that moment you will realize that how happy I am, right? Just a simple rose, and you are seeing the color, you received it, and how you are feeling so happy. You felt that you have achieved something big, or something nice happened to you in your life. But it is just a rose, my dear friends. So that is the power of rose, and definitely it is going to connect with the deeper energy. And we are all energy beings, and we work with energy only. So like when we connect our heart and mind together, right, the coherence comes when we practice more meditation, reading more books, understanding life stories of others, learning from each and everyone, including not only humans but animals, plant kingdom, and mountains and nature. So much is there to learn from every aspect of life, my dear friends. So when we learn these things, right, so we become centered. And rose is giving the capacity to give the zest to look into ourselves. Okay, just you received one rose, but with that rose you felt so good. That means the happiness is in your hand, the mood changing is in your hand. So I mean, like the quick shift happens whenever you receive something. The quick shift happens, and you are capable of shifting your life so quickly, shifting your some people are like disappointment, or suffering, or jealousy, or greed, whatnot, they carry for hours together, days together, months together, years together, and lives together. So but we are not aware that we can shift. We have the switch, we can shift any moment, and that rose give the taste that yes, you can switch on, switch off your mode immediately. And also for me, the rose removes all the blockages, emotional blockages, I feel. So what is emotional blockages?
So good emotions are always good, like feeling happy, feeling compassionate, feeling grateful, all the emotions, those good emotions, energy emotions are always good. But whereas some people have, like, everybody, not only, right, I also have, you also have, not, and every day is not the same day. So those emotional baggages, it will relieve immediately. It will relieve, and it will disappear from from that moment. And that fragrance gives that fragrance give that happiness, that you will forget everything, you come into the present moment. So this all practices, what we are doing is to come into the present moment, and connecting with our own self, right? So that fragrance and the color is doing the magic in our life, my dear friends. And also, rose is also, if you see the word rise, right? We are rising every day from, if you see the phoenix bird represents that rising from ashes. Okay, so we are rising every day, no matter. Yesterday, of course, I have knowledge, of course, I have a good mind, but from yesterday to today, my development is better than yesterday, right? So the rose represents the past tense of rise too. So we are rising, and that is also a combination of rose, my dear friends. And it is also said that some meditation groups and some meditation places, they use rose essence to bring that peaceful mind, and then promote a feeling of love, feeling of compassion, feeling of self-worth. So this is very, very important, my dear friends, because uh, feeling of love is very, very important. Love for ourselves, forget about, like, love for others, but first we have to love ourselves, right? In order to love others, we have to have a compassion towards ourselves, like the interest towards developing our own self, and patience towards, like, seeing the results in our life, whether it is a spiritual, whether it is a materialistic. We have to have that compassion and self-worth. So remember, my dear friends, there is no rose is same in the universe, and there is not even a single person, like, you will not find your replica anywhere in the world. So you are so unique, that you have to realize that how wonderful being you are. And in this universe, nobody is like Aruna, or like Padma madam, or like me. So when we realize our self-worth, right, then you understand, like, what can be done in our life, right? So how do I channel my energies, what I am doing right now, versus where do I want to go, where do I want to see myself in 5 years? When people ask that, we are seeing that, maybe I will have bungalow, maybe I will have a car, I will have this and that, nothing wrong in it. But what about for yourself? Where do you want to see yourself, right? So, like, more love, more compassion, more forgiveness, more joyful, like playful, what kind of things you are wishing for. So that self-worth is very important. And then the fragrance of rose, and then the color of roses always inspire us, and telling us that, you are so valuable. Though it is like taking the birth on the thorn, like if you see the rose plant, right? So it is full of thorns, but still, the roses are blooming. It is throwing the beautiful fragrance around, and it is giving the food to the bees, and peace to the human mind, whatnot, right? So there is so much science is happening. And when you see the rose, it starts with small bud, and then it opens nicely, and a lot of healthy petals, and you will admire so beautifully, right? So at the same time, as the time is going, the petals are becoming weak, and it is dissipating from the bird, right? But still, it is like happening so naturally, so beautifully, and it is telling us that life is like that, right? So that's where you can find like three characters, right? Shiva, Vishnu, Brahma. Brahma is a creator, so the bird is creating. Vishnu is like a nurturer, like the beautiful, it is blooming into a beautiful flower. And then Shiva is the one who is taking care of the other part. So it represents life is always beautiful, no matter what, whether you are a bird, whether you are a bloomed flower, or whether the petals are not there, but still you called as a rose flower. So that represents our soul, my dear friends.
And also it helps, whenever people get sad or sick or broken hearted people, or they feel they're not worth, or they're not being loved. Whenever you give roses or flowers to them, how do they feel? They feel that, okay, I my presence is really matters here. Okay, so then the thoughts will generate that I have to take care of myself. Self care comes, and then and it also gives us that warm comfortness, my dear friends. So that's why, like, I mean, especially in USA, if people are not feeling well, so generally they send flowers and roses, because the fragrance is healing, the healing properties. And then every flower represents the color, I mean, of course, now many institutes are following the color therapy, right? There is a color therapy, there is a pattern therapy, there is a fragrance therapy. So much of therapy is happening. So, and of course, rose is the highest form. First one is jasmine, and then the second one is rose. They say that it produces lot of fragrance, so that our minds becomes calm. So, like, if you have rose garden, people say that whoever is sick, just go and sit there, and with that fragrance you will be healed. And this has been proven by medical doctors too. And like, it changes our mood, it reminds our beauty, and it reminds our inner potentials, whatnot, right? So a rose is a representation of that. And also, um, like, if you go back in those days, and the mystics says that the red rose had come to represent Christ passion. What is Christ passion? Is like forgiving each other, love, no matter what situation you are in, right? That unconditional love comes from. So the moment you see Jesus Christ, what you understand, the moment you see Jesus Christ or hear about Jesus Christ, the first thing comes is healing. The second thing is unconditional love. The third thing is compassion towards other fellow beings. So it also represents the Christ consciousness, my dear friends. And yes, absolutely, we must celebrate this Valentine's Day. And of course, we have to give roses or any flowers to your loved ones. And it's it's not compulsory. It's not compulsory that you just buy the flowers and give, but know the meaning behind it, what you are doing in your actions, right? Then you will really understand what you're doing, and then you feel happy. Some people like feel, oh, okay, buying roses and giving it to other, that then what is, why you are giving it to the person who, I mean, why you are giving it to the other person, the flowers, right? If you understand, with your one good deed, not only you are helping yourself. First of all, you feel happy when you give something to others, and second, you are helping them to make their mood better. And third is, like, they are, if there are any emotional blockages are there, they are releasing those blockages. And also, like, of course, they are feeling loved and they are cared, because as a human beings, we are on this planet earth to take care of each other, my dear friends. When you take care of others, nature is going to take care of you naturally, right? So we have to become like babies. Who is going to take care of baby? Like mother, father, right? Baby is not going to ask, mom, can you please feed me? Mom, can you please give me shower? Mom, can you take care of me when I'm playing on the road? What mom does, mom naturally take care of the baby, right? So same like that, my dear friends. Nature always take care of us, no matter where we are in that. So that the assurance, the guarantee, when it comes, right, we don't run behind things which are not necessary. Of course, the need things should be there, but there are sometimes what happens is we forget about ourselves, we forget about our energy, we forget about why even we came here, and then we just run around the things which drains our energy. So it's so important to know which
what type of service that you must do, and why you are doing it. So many people say that, giving bread and butter is absolutely wonderful thing to do. Some people think that building houses for somebody is like absolutely wonderful thing to do. Doing pujas are wonderful thing to do. Giving roses are a wonderful thing to do. But that represents that where that person is, my dear friends. So each level has each person has a different level of consciousness, and based on that they act. But giving knowledge is very important, my dear friend, because with the knowledge, right, you will understand why you are doing really, like, any action except taking care of your family. But other than that, with that knowledge, you will understand where you are going, where you are traveling, my dear friends. And Valentine's Day represents love also, right? So the love is not the love that we show it to our kids, our family, our husband, our wife, our mother, right? The real love is freedom, my dear friends. Freedom to be who they are, giving the full freedom. So love is equal to freedom, actually. So if you are loving a person, you are giving the person full freedom, however they want it to be, however they want to become, or like, just we never try to fix others. We suggest the good things, but we never try to fix others, because they are also going through their journey. We don't know what level of soul stages they have, right? So we understand that point too. So from one single rose, we get to learn many wonderful things, my dear friends. And this is what I understand. This is what I resonated when Aruna asked me if you can speak on roses. Then I was thinking, and how do I how do I put these things together? Then I just went back and, I recollected all my memories, what it did when I received roses. So that's where I found these answers, my dear friends. Thank you, Aruna. Thank you, madam. If you have any questions, then. Thank you for the beautiful sharing, Sheetal Garu. You have very naturally delivered all the beauty of rose, the pleasantness that it gets into us when we look at rose, and the stages of maturity a soul has, and how the soul leads life as per the maturity level. Yeah, this has given us a lot of information how we can relate the purity of rose with uh, our life and our self love in us. So, thank you for your valuable time and this sharing. Yes, friends, does anybody want to share your experience or ask anything? Please raise your hand, or you can unmute yourself. And I would like to say something that, you do not need somebody to buy roses. You can just go get roses for yourself. That is also called self-love. I always do that. So, Yes, yes, that's self love. yes. Okay, but nobody has Can any start questions. meditation. Yes. Yeah, Padma. నాకైతే క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు. శీతల్ చెప్పిన తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏమీ లేవు. చాలా బాగా అనిపించింది ఈ కాన్సెప్ట్ రాగానే. ఒకటి నాకు ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తుంది ఏంటంటే, పత్రిజీ మెడిటేషన్ ఛానల్ కి మనకి ఏది కూడా ముందుగా తెలియజెప్పబడదు. ఎప్పుడైతే ఆ ఫ్రీక్వెన్సీలోకి టోటల్ యూనివర్స్ ఎంటర్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి ఆ ప్రాజెక్ట్, ఆ ప్రణాళిక అనేది అప్పచెప్పబడుతుంది. అట్లా జస్ట్ 2 days బ్యాకే చూడంగానే అనిపించింది, ఇట్లా తీసుకుంటే వండర్ఫుల్. పత్రిసారి ఏం చెప్పేవాళ్ళంటే, ప్రతి అకేషన్ నే కూడా మనం దాన్ని హయ్యర్ లెవెల్లో ఏ రకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అనేది పత్రిసారి ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు. ఒక దసరా, ఒక దీపావళి, సంక్రాంతి, ఉగాది, ఇలా అన్ని ఏదైనా సరే, శివరాత్రి గాని అన్ని కూడా. అలాగే మనం దీని స్పెషాలిటీ ఏంటి, వరల్డ్ వైడ్ గా ఇంత ఫేమస్ ఇది ఎందుకు ఇంత ఫేమస్ అయింది, దీని వెనక ఉన్నటువంటి సీక్రెట్ ఏంటి అనేది మాస్టర్స్ తో చెప్పించాలనిపించి ఈ కొత్త ప్రయోగం అనేది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ డేనే శీతల్ మేడం రావడం, రోజ్ డే గురించి తను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం కరెక్ట్ యాప్ట్ అనిపించింది నాకు.
ఇంకొకటి ఏంటంటే రోజెస్ అనేది మనం దాన్ని తీసుకుని స్మెల్ చేస్తానే ఆ అరోమా, ఆ సెంటెడ్ ఎట్లా అనిపిస్తుంది, మనల్ని చాలా డీప్ గా తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. మేడం చెప్పినట్లుగా ఇది హార్ట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఫ్లవర్ అనేది. అది చాలా బాగా అనిపిస్తుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే రెడ్ కలర్ అనేది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే, ఎవరు మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి సింబాలిక్ గా రెడ్ కలర్ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ మిలిటరీ, ఇలాగా సర్వీసెస్, టాప్ సీక్రెట్ ఇవి ఉంటాయి చూడండి, సర్వీసెస్, సిబిఐ ఇట్లా ఉంటాయి చూడండి, అట్లా అటువంటి వాటికి రెడ్ కలర్ ని యూజ్ చేస్తారు అనమాట. అంటే ప్రొటెక్టెడ్, వాళ్ళ పని అది, అందరినీ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేయటం. సపోజ్ అక్కడ మిలిటరీ ఉంది కాబట్టే మనం ఇంత సేఫ్ గా హాయిగా రిలాక్స్డ్ గా ఉన్నాం కంట్రీలో. అలా ఆ ప్రొటెక్టెడ్ ఎనర్జీస్ ని మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ మనం అందరినీ ప్రొటెక్ట్ చేసే ఎనర్జీస్ ని ఈ రోజు మనం పెంచుకుంటున్నాం అనేది నాకు అర్థమైంది ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శీతల్. ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే ఈ రోజు మార్నింగ్ గైడెడ్ మెడిటేషన్ అవుతూనే ఇలా మీతో స్పెండ్ చేయటం అనేది ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శీతల్, వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. నేను ఇంకా ఇంగ్లీష్ లో నా చెప్పేస్తాను, దగ్గర తెలుగులో చెప్పలేదు. ఐ డిడ్ నాట్ ఈవెన్ ఆస్క్. తెలుగు మేం ఇంగ్లీష్ చేసుకుంటాం, మేం ఓకే. చేసుకుంటాం ఆ ఏర్పాట్లు. ఇప్పుడు అరుణ మేడం చెప్తారు. అరుణ ఓకే. మేడం ప్లీజ్, మీరు బ్రీఫ్ గా శీతల్ మేడం ఏం చెప్పారో అది తెలుగులో చెప్తారా? ఓకే మేడం, ట్రై చేస్తాను నేను. ఎసెన్స్ అందితే చాలు, ఎందుకంటే తెలుగు పీపుల్ ఎక్కువ చూస్తారు కాబట్టి. అవును. సో రోజ్ మనకు ఎవరైనా ఇస్తే రోజ్ ని చూడగానే ఫస్ట్ మనకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది. ఆ కలర్, దాని ఫ్రేగ్రెన్స్ మనలో ఒక హ్యాపీనెస్ ని తీసుకొస్తుంది. దాని అర్థం హ్యాపీనెస్ మన లోపలే ఉంది, బయట నుంచి రాదు. సో ఆల్ హ్యాపీనెస్ అండ్ ఆల్ ఫీలింగ్ అన్ని మన లోపలే ఉన్నాయి. మనము ఏ ఫీలింగ్ కి మారాలి, ఎలా షిఫ్ట్ అవ్వాలన్నో అన్ని మన చేతిలోనే ఉంటాయి. అలాగే ఇప్పుడు రోజ్ మనం ఎవరికైనా ఇవ్వచ్చు. మనం ప్రేమించే వాళ్ళనే, మన భర్త, పిల్లలు, ఆ తల్లి, తండ్రినే కాకుండా ఎవరికైనా ఇచ్చి వాళ్ళని మనం సంతోషంగా వాళ్ళని చేయొచ్చు. అండ్ రోజ్ యొక్క ఫ్రేగ్రెన్స్ మనము చాలా చోట్ల వాడతాము. దాని మెడిటేషన్ దగ్గర కూడా దాని ఎసెన్స్ వాడతాము. సో దట్ అది మనల్ని కామ్ గా చేసి మనం మెడిటేషన్ లో ఈజీగా డీప్ గా వెళ్ళేటట్టు గైడ్ చేస్తుంది. ప్లస్ ఫ్లవర్ ఎసెన్స్, ఫ్రేగ్రెన్స్ మీద థెరపీస్ ఉంటాయి, మళ్ళీ కలర్ థెరపీస్ ఉంటాయి. సో రోజ్ ఆ రెడ్ కలర్ కూడా దాని చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు ఒక మొగ్గ ఎలాగైతే విచ్చుకొని అందమైన పువ్వులాగా మారి మళ్ళీ రాలిపోతుందో, అలాగే మన లైఫ్ కూడా అలాగే ఉంది. అండ్ మన ఒక్కొక్క సోల్ ఒక్కొక్క లెవెల్లో ఉంటుంది. సో మనం ఎవరిని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు వాళ్ళ జీవితంలో ఒక ప్రణాళికతో వచ్చారు, అది వాళ్ళు ఫాలో అవుతూ జీవిస్తున్నారు. సేమ్ మనం వాళ్ళని ఏదైనా సజెషన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ ఎవరిని మనం కరెక్ట్ చేయాలి అని అనుకోవద్దు ఎప్పుడు. బికాజ్ వాళ్ళ జర్నీలో వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళ సోల్ ప్లాన్ తో వాళ్ళు వచ్చారు. అండ్ ఎవరికైనా మనము ఏదైనా హెల్ప్ చేసే కన్నా ఏదైనా నాలెడ్జ్ ఇవ్వడం చాలా ఇంపార్టెంట్. అది వాళ్ళకు చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. బికాజ్ ఒక్కొక్క సోల్ లెవెల్ ప్రకారం ఒక్కొక్కరు అనుకుంటారు ఇది చేయడం, పూజ చేయడం మంచిది అనుకుంటారు, కొందరు దానం చేయడం మంచిది అనుకుంటారు. అలా వాళ్ళ సోల్ ఎవల్యూషన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు. బట్ అన్నిటికన్నా గొప్పది మనం జ్ఞానం ఇవ్వడం, ఎవరికైనా నాలెడ్జ్ చెప్పడం. సేమ్ లైక్ మన స్పిరిచువల్ సర్వీస్, స్పిరిచువల్ సైన్స్ సర్వీస్ అన్నిటికన్నా గొప్పది. సో ఎస్ మేడం, ఇది ఓవరాల్ మెయిన్ పాయింట్స్ నేను చెప్పగలిగాను. నాకంటే చాలా బాగా చెప్పారు మీరు. బ్యూటిఫుల్లీ నో నో, ఎక్స్ప్లెయిన్. థ్యాంక్ యూ మీరు అరుణ. ఇంకా చాలా పాయింట్స్ ఇంక్లూడ్ చేశారు. ఐ నో ఐ మిస్డ్ మెనీ. యా ఫ్రెండ్స్, ఎవరైనా మాట్లాడతారా? Okay. So let us go into meditation then. Sure. Hello, can I say something? Yes, sure. Please go ahead. Yeah.
Hello, mommy. Thanks for giving this perspective about rose. I never thought of Valentine's Day. First of all, celebrating Valentine's Day, even when I was young, or I always had a different perspective about Valentine's Day and Rose Day. Never thought like who will celebrate Rose Day and what is the purpose of that. But a lot of questions were answered today. But I really changed my mindset about this. I always thought, why to give rose? Why to cut the rose flower from the tree and give it to others? Right? That was the perspective I always had. And whenever I saw a flower shop, also, I always felt, why are these people making business out of selling flowers? And isn't it better to let it be on the tree itself and blossom and like enjoy it naturally than cutting it and giving it to others? That was always my perspective, but this has changed a little bit because of today's session. So thank you for giving that information and perspective. Thanks. Thanks. Thank you, Devi. Yes, and you are absolutely right. We are not allowed to cut flowers at all. So if there is a plant, if you can give plant, that is even better. Like nowadays, you are finding plants with roses. That's absolutely fine. But of course, if the roses are available, there is nothing wrong picking some roses and giving it to somebody is also fine. So yes, that is a meaning. Like, it gives a lot of healing aspects. So that's the reason we exchange flowers among our loved ones. So that's it's a symbol of caring. It's a symbol of Yeah. love, and it's a symbol of compassion. Yeah. Yeah. This change definitely. I now feel like finding a flower and giving to everyone, but yeah, maybe. You can send, I mean, of course, with your words, we received it already. So Yes, when you meet your please. loved one, make sure you Yeah, give some roses. yeah. If I give rose, like everyone will be so surprised with what happened to you. So yeah, Yeah, thanks, Ron. wonderful. Bye. Thank you. Thank you, Deviji, for sharing your experience. Yes, friends, does anybody want to go next? Sheetalji, will you please guide us with the meditation? I'll share the music. Yeah, sure. So, friends, Mhm. Somebody wants to share? Okay. Friends, today we are going to do special meditation. Today, maybe I'll guide for 2 minutes and then we'll play music. Okay. So everybody sit comfortably, hands into hands, fingers into fingers. Gently close your eyes and be with your breath. అందరూ హాయిగా కూర్చొని వేళ్ళల్లో వేళ్ళు పెట్టుకొని కళ్ళు మూసుకొని మన శ్వాసను గమనిద్దాం. ఈరోజు మనం ఒక చిన్న సంకల్పంతో ధ్యానం మొదలు పెడదాం. ముందుగా హాయిగా మన శ్వాసను గమనిద్దాం. ఒక 2-3 శ్వాసల తర్వాత మన ధ్యాసని మన హార్ట్ చక్ర దగ్గర తీసుకొద్దాం. మన శ్వాసని హార్ట్ దగ్గర నుండి పీల్చుకుందాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మనం ఫోకస్ ఎక్కడ పెడితే అక్కడ ఎనర్జీ పాస్ అవుతుంది కదా. సో మన ధ్యాసని మన హృదయం దగ్గర పెడదాము. హాయిగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతూ మెల్లిగా ధ్యాసని
మన హృదయానికి తీసుకొచ్చి మన శ్వాసతో మన హృదయంలోకి కనెక్ట్ అవుదాం. ఇప్పుడు మీకు గతంలో జరిగిన ఒక మంచి అనుభవం, ఎంతో ఆనందకరమైన అనుభవం, ఎంతో సంతోషంగా అనిపించేదే కానీ, లేకపోతే ఎవరైనా మిమ్మల్ని ప్రశంసించిన అనుభవమే కానీ, లేదంటే ఎవరికైనా మీరు హెల్ప్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు మీకు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకున్న అనుభవమే కానీ, లేదంటే మీరు ప్రేమించిన వాళ్ళకు మీరు కేర్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు కలిగిన అనుభవమే కానీ, లేదంటే మీ బిడ్డని ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు తల్లికి కలిగే అనుభవమే కానీ, ఏదైనా మీ జీవితంలో ఎన్నో మధురమైన అనుభవాలు, ఆనందమైన అనుభవాలుంటాయి. అవి గుర్తుకు తెచ్చుకోండి మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఒక్క నిమిషం కోసం చూడండి, మన హృదయం ఎంతో వైబ్రేషన్ తోటి నిండి ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే సంతోషకరమైన అనుభవం తెచ్చుకున్నాము, మన ముఖం మీద చిరునవ్వు, హృదయంలో అనుభూతి, అద్భుతమైన అనుభూతి, మనం ఎంత సంతోషంగా అంత సంతోషంగా ఉంటుంది మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మన బాధలు, భయాలు, కోపాలు, ద్వేషాల ద్వారా మన శరీరంలోని అన్ని సెల్స్ని మనం ఎంతో బాధపెడుతున్నాం ప్రతిరోజు. ఆ బాధ భరించలేక మనకి డిసీజ్ రూపంలోకి బయటకొస్తున్నాయి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ బాధను సంతోషంగా మారుస్తామో, తృప్తిగా మారుస్తామో, కృతజ్ఞతతో మారుస్తామో, మన సెల్స్ అన్ని ఎనర్జీగా మారుతాయి. ఎంత ఆనందంగా ఉంటే అంత ఆనందంగా మన శరీరం ఉంటుంది. ఆనంద స్థితిలోనే మన బాడీ, మైండ్, సోల్ 3 కూడా పర్ఫెక్ట్ కనెక్షన్‌లో ఉంటాయి. మీ హృదయాన్ని గమనించండి. ఎంతో అద్భుతంగా, ఆనందంగా, ఎన్నో గ్రేట్ మెమోరీస్ తోటి ఉంది. ఇప్పుడు మనం మెల్లగా ధ్యానంలోకి వెళ్దాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మెల్లిగా మీ ధ్యాసని శ్వాస మీదకి తీసుకొచ్చి ఇదే ఆనంద స్థితిలో మిగిలిన 20 నిమిషాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం. కేవలం శ్వాస మీద ధ్యాస.
breath. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మెల్లిగా 2 చేతులు కళ్ళ పైన పెట్టుకుందాము. 5, 4, 3, 2, 1, 0. మెల్లిగా 2 చేతులు తీసేసి కళ్ళు తెరుద్దాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. డీపెస్ట్ గ్రాటిట్యూడ్ టు పద్మ మేడం. థ్యాంక్ యూ మేడం. చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇక్కడికి వచ్చి నాలెడ్జ్ షేర్ చేయడం అండ్ మీ అందరితో కలిసి మెడిటేషన్ చేసుకోవడం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద గ్రేట్ ఇనిషియేషన్ అండ్ హ్యాపీ వ్యాలంటైన్స్ డే టు ఎవ్రీవన్. హ్యాపీ రోజ్ డే. Thank you for your time. It was a beautiful session. థ్యాంక్ యూ సీత. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. నిజంగా మెడిటేషన్ కూడా చాలా వండర్ఫుల్ గా ఉంది. ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన సజెషన్, హ్యాపీ మూమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని గుర్తు చేసుకోండి అని చెప్పటం. అలానే మన నుండి పైనుండి మనం మెడిటేషన్ లో కూర్చోగానే పైనుండి ఆ రోజ్ అదే పెటల్స్, ఆ పెటల్స్ గా మొత్తం ఎర్త్ అంతా, కాస్మోస్ అంతా ఇలా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి మెల్లమెల్లగా. అంటే స్లో మోషన్ లో ఇట్లా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి. చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. ఇప్పుడు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఇక్కడ అర్థం, ఫ్లవర్ ఇమ్మని అర్థం అంటే ఒక చెట్టు నుండి ఫ్లవర్ కోసి ఇమ్మని అర్థం కాదండి. మనలని మనం సర్వసమర్పణ చేసుకోవడం, అక్కడ అవతల వారి కోసం, నేను ఉన్నాను నీ కోసం అనేది. పత్రిజీ మనకి ఎప్పుడు కూడా అదే ఇచ్చారు. నేనున్నాను నీ కోసం అనే భరోసా ఆయన మనందరికీ కూడా ఇచ్చారు. అట్లాగే మనందరం కూడా ఈ భూమికి మరి అనంత విశ్వానికి కూడా ఇచ్చాము. చాలా బాగా అనిపించింది. ఒక చిన్న కామెడీ స్టోరీ చెప్తాను నేను ఇక్కడ. ఒక స్కూల్లో టీచర్ ఉండేది, పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు, టీచర్ ఉండేవాళ్ళు. ఆ టీచర్ ని ఇంప్రెస్ చేయటం కోసం తన బర్త్డే రోజు ఒక బాయ్ వెళ్ళి రోజు ఇచ్చి హ్యాపీ బర్త్డే మేడం అని చెప్తే ఆవిడ చాలా ఇంప్రెస్ అయింది. అతని మీద చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపించింది. ఇంకా మిగతా పిల్లలంతా కూడా, పేరెంట్స్ పిల్లలంతా కూడా మెల్లమెల్లగా ఒక్కొక్కళ్ళు రోజు ఆ టీచర్ కి ఫ్లవర్ ఇచ్చి విష్ చేయడం మొదలు పెట్టారు. ఇట్లా ఆవిడ హ్యాపీగా అవటం, ఇంకా హ్యాపీగా అవటం ఇట్లా మొదలు పెట్టింది. ఇది ఎక్కడి దాకా వెళ్ళిందంటే ఆ టీచర్ తన తమ్ముడితో స్కూల్ ముందు షాప్ పెట్టించింది, రోజెస్ షాప్ పెట్టించింది. ఇలా ఈ పిల్లలు ఇచ్చిన ఫ్లవర్స్ అన్ని తిరిగి షాప్ లోకి వెళ్తాయి, అక్కడ సేల్ చేయబడతాయి, తిరిగి టీచర్ దగ్గరికి వస్తాయి. ఇలా అన్నమాట ఇది కామెడీ స్టోరీ. ఇది కాదండి దీని ఇంటెన్షన్. వ్యాలంటైన్స్ వీక్ లో రోజ్ డే అనేది చాలా స్పెషల్ డే. మనకున్నటువంటి ఆ హృదయ సౌందర్యం, ఆ సౌరభం, ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్ ఏదైతే ఉందో దానిని మనం అందరి కోసం ఇస్తున్నాం. ఇదండి స్పెషాలిటీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సీత. వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ మేడం. బ్యూటిఫుల్ స్టోరీ అండ్